Hello gamers, welcome to Gamer at Malayali, the different gaming channel. അപ്പോൾ ഇന്നലെ നടന്ന യൂബിസോഫ്റ്റ് ഫോർവേഡ് പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ അസസിൻസ് ക്രീഡ് സീരീസിലെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് നവംബറിൽ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന അസസിൻസ് ക്രീഡ് വൽഹല, വൈക്കിങ്സ് മിത്തോളജി, വൈക്കിങ്സ് ഹിസ്റ്ററി മിത്തോളജി ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന അസസിൻസ് ക്രീഡ് വൽഹലയുടെ ഒരു 30 മിനിറ്റ് ഗെയിം പ്ലേ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ 30 മിനിറ്റ് ഗെയിം പ്ലേ വിത്ത് ഡെവലപ്പർ കമൻട്രി ആണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഡെവലപ്പേഴ്സിൻ്റെ കമൻട്രി ഒപ്പം ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. സോ അപ്പോൾ യൂബിസോഫ്റ്റ് ഫോർവേഡിലുണ്ടായ 30 മിനിറ്റ് ഗെയിം പ്ലേയുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഇരുന്ന് ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് അതിനോടൊന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. സോ യെസ്, ഇതൊരു റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ ആണ്. ഞാൻ കളിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യണ ഫുട്ടേജോ ഒന്നുമല്ല. ഫുട്ടേജൊക്കെ നെറ്റിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് ഇരുന്ന് കാണുന്നു, അതിലത്തെ ഓരോ എലമെൻറ്റുകളെ കുറിച്ച് നോക്കുന്നു. ആ ഗെയിമിൻ്റെ ഓരോ എലമെൻറ്റ് കാണുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്, എനിക്ക് ഏതൊക്കെ ഗെയിമിനോടാണ് സാമ്യം തോന്നുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ അപ്പം തോന്നുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഗൈസ്. യെസ് ഗെയിമേഴ്സ്, വിതൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് എനി ടൈം, ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. ഓ ആദ്യം തന്നെ വമ്പ ഫൈറ്റ് ആണല്ലോ എൻ്റെ മോനെ. ഓ തല പോയി. Hey everyone, welcome to the Ubisoft. Yes, developer commentary ഉണ്ട് ട്ടോ. My name is Yusuf Magid and this is Assassin's Creed Yusuf Valhalla. Magid, We're okay. going to take a deep dive into about 30 minutes of gameplay and we're joined by a very Work special in guest progress here. does not represent final game കണ്ടോ, മുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എയ്വോർ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കളിക്കുന്നത്. ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് എയ്വോർ എന്നാണ്. നമ്മുടെ AC വൽഹലത്തെ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര്. What looks like an epic encounter. Tell us exactly what's going on here. Yeah, so here we're midway through the quest that we're showing for you before. Here we're looking at the assault of Berg Castle. So these are big moments that usually sort of culminate at the end of the story. And so here Eivor, or Viking Raider, combat nice ആയിട്ടുണ്ട് ട്ടോ. A group of raiders and Fyrds into Berg Castle. എൻ്റെ മോനെ ബ്രേവ് ഹാർട്സ് സിനിമ ഓർമ്മ വരിക അങ്ങനെ കുത്തി പൊളിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ. And his clan. അതായത് വൈക്കിങ്സ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഇൻവേഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കഥയുടെ ബേസിസ് കേട്ടോ, AC വൽഹലയുടെ. അതന്നെയാണ് ഡെവലപ്പേഴ്സും പറയുന്നത്. ഇവരൊരു കാസിൽ കോൺക്വർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. വൈക്കിങ്സ് ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ അവരിങ്ങനെ സെയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ട്, അതേപോലത്തെ റഷ്യ, അതേപോലത്തെ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് ഹിസ്റ്ററി. അപ്പോൾ അതിൽ ബ്രിട്ടനെ ഇൻവേഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഫിക്ഷനൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് AC വൽഹല ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എയ്വോർ എന്നാണ് ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര്. So Fizz, as you're talking, we're seeing some of the combat of Valhalla. Can you tell us a little bit about the changes to combat? Oh man, hammer throw it on the moon. Basically add a lot of new mechanics. Axe throw ചെയ്യുന്നുണ്ട്, hammer അല്ല. Dual wielding for the player, like a stun attack. Okay. And we really needed to do this to sort of portray that sort of the brutality that comes with being a Viking. Brutal ആണ് ട്ടോ. ഭയങ്കര brutal ആണ്. In the character. കണ്ടോ? ബ്ലഡും വയലൻസും, രോമാഞ്ചം, ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്കും വേണ്ടത്. ഇത് പെണ്ണാണോ എയ്വോർ? ആണ് തോന്നുന്നു. യെസ് അതെ. Here, Eivor has taken her entire army through the assault, and finally, it's revealed that our Ealdorman, our ally Oswald, is still alive, and Rued has him captured. അപ്പോൾ ഓസ്വാൾഡിനെ രക്ഷിക്കാനാണ് തോന്നുന്നു ഈ ഫുട്ടേജിൽ എയ്വോർ നോക്കുന്നത്. കാലങ്ങൾ കഴിയുന്തോറും നമ്മുടെ അസസിൻസ് ക്രീഡ് ഗെയിം ഒരു അസസിൻ ഗെയിം എന്ന് മെല്ലെ ഒരു RPG എലമെന്റുകളിലേക്ക് കയറി AC ഒഡീസി ഒക്കെ പ്യുവർ ഒരു RPG പോലെ ആയിരുന്നല്ലോ. വൽഹല അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എനിക്ക് RPG ഗെയിമിന്റെ ഏത് കണ്ടാലും വിച്ചർ 3 ആണ് ഓർമ്മ വരിക. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള RPG വിച്ചർ 3 തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കുറെ എലമെന്റുകൾ ഇതിലും തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും മ്യൂസിക് എപ്പിക് ആവണം. വൈക്കിങ്സിലാന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നണം. ആ ലെവലിലുള്ള മ്യൂസിക് ആവണം. കോമ്പാറ്റ് ഒക്കെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവുന്ന തോന്നുന്നു കേട്ടോ. RPG ഗെയിം പോലെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കോമ്പാറ്റ് ഒക്കെ. Going and facing hunting wolf aggressively, but we tend to always have to support a 360-degree approach in these things. So the player could have approached this a little bit more stealthily and gotten at least like a good critical hit on either Rued or his wolf, and so you can play this a little bit more strategically if that's your playstyle. Yes. Okay, അപ്പോൾ വൂൾഫും ഫൈറ്ററും ഒരുമിച്ചുണ്ട് വെച്ചാൽ സ്ട്രാറ്റജിക്കലി നമ്മൾ കളിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഓരോ എനിമീസും ഓരോ ടൈപ്പ് ആവും. സോ നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി, കോമ്പാറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റണം എന്നാണ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് പറയുന്നത്. Extra abilities that come into play if you do eliminate his wolf. ആളുടെ ഹെൽത്ത് ബാർ ഒക്കെ But I think
having one opponent less in the battlefield makes for a good strategy. Okay. അപ്പോൾ വൂൾഫ് മരിച്ചാൽ റൂയിഡിന് ചിലപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ സ്പെഷ്യൽ കേപ്പബിലിറ്റീസ് കിട്ടാം. പക്ഷേ ഒരു ഒപ്പണന്റിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ എപ്പോഴും ഈസി. ആ ചവിട്ടല് അതാണ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് പറയുന്നത്. ആ സ്റ്റോംപിൽ ഹെൽത്ത് കുറഞ്ഞു കണ്ടോ നിങ്ങൾ? സ്റ്റോംപ് ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആവുന്നു. വൈക്കിംഗ് സ്റ്റോംപ്. ആളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മഞ്ഞ ഭാഗം വരുന്നുണ്ട്, അവിടേക്കാണ് എയിം ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ, ആർച്ചറി ഒക്കെ. ഓക്കെ, ക്ലോസ് സിനിമാറ്റിക്സ് ഫൈറ്റ്. ആ വാള് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റൈല് കണ്ടോ? ലൈക്ക് വിച്ചർ 3ലും അതെ, ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ പൊസിഷനിൽ തന്നെയാണ് പിടിക്കുക പാരി ചെയ്യുമ്പോൾ. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ സിസ്റ്റം, എനിക്കറിയില്ല അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും. ഓസ്വാൾഡിന്റെ അനിമേഷൻസ് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ തോന്നി. ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ഇൻ ഫുട്ടേജ് ആയതുകൊണ്ടാവും. Oswald in this case prefers for Ruud to be kept alive. ചോയ്സ് യെസ്, RPG എലമെന്റ് തന്നെയാണ് അതും. ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ഗെയിം പ്ലേ. So we have this choice to make, but before we get into കൊല്ലണോ that, അതോ I want to rewind ആള് a bit. ജീവിച്ചോട്ടെ, രണ്ടും നമുക്ക് grand ചെയ്യാം. assault. എന്റെ മോനെ വിച്ചർ 3 ഓർമ്മ. She clearly had to recruit some folks along the way, get some troops, get some allies. So let's actually rewind and see how we went about first gathering those troops. Right. So when coming up to an assault, ഓക്കെ, വില്ലേജ് ഒക്കെ ആകെ നശിച്ചു കിടക്കാണല്ലോ. ഇതിപ്പോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ അസോൾട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത്, ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ ടീമിനെ കിട്ടിയതെന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ് അവര്. കണ്ടോ, ഓരോ വില്ലേജിൽ പോയി ഓരോ ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സോൾജേഴ്സിനെ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുക. അങ്ങനെയാണ്. So here what we're seeing is Eivor going around the countryside and raising what we call a fyrd, which is the men and the women of the territory who come up and fight in the name of a king. So here Eivor is going around and trying to convince people to ഈ ചോയ്സുകളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആവുന്ന തന്നെയാണ് എനിക്കും തോന്നുന്നത്. Defending you. Will you not do the same? What? Die in defense of a lost cause? Yeah, so she's really using like the image and like the leadership that Oswald had, what he meant to the people in his name. She's going female character ആണല്ലേ Eivor. Nice. Pretty words, Dane. But the men of Theovard have their own battles to fight. So we're told by the Steve that there are troops, there are allies that he could add to our cause, but first we sort of need to do him a favor. Is that right? Yeah, so obviously these people have been run down by Ruud and the impact he's had on the territory, so I think a lot of these people have sort of lost hope. And so you need to show them that there is hope. And so here Eivor is basically helping them take back one of their prized locations by taking a couple men and raiding a nearby lighting effects നോക്ക്. basically taking it back for the people and showing ബ്ലാക്ക് ഫ്ലാഗിന്റെയും ഒറിജിൻസിന്റെ ഒക്കെ ഡെവലപ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ടീമിന്റെ ആണ് ഇതിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് കേട്ടത്. സോ യെസ്, കുറച്ച് ഹോപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. അറിയില്ല, ഇനി ഗെയിം ഇറങ്ങിയാലേ നമുക്ക് വല്ലതും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. യുബിസോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഗെയിം പ്ലേ ട്രെയിലേഴ്സ് ഒക്കെ പൊളിയാവും എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. കോമ്പാറ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ, ഒന്നും പറയാനില്ല. ലെവല് കോമ്പാറ്റ്. തല പോണൊക്കെ സ്റ്റൺ അറ്റാക്ക്. സ്റ്റൺ അറ്റാക്ക് പൊളി. സ്റ്റൺ അറ്റാക്കിന് ശേഷമുള്ള ഫിനിഷിംഗ് ആണ് അടിപൊളി. ഈ ത്രോയും എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി. ആക്സ് ത്രോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അത് കാണിച്ചിരുന്നു. ആ ചവിട്ടല് 300-ലല്ലേ ഇതേപോലെ ഒരു ചവിട്ടല്. ആ തല പോണൊക്കെ കണ്ട എയിം ചെയ്യുമ്പോഴേ അവരുടെ ശരീരത്തിത്തെ ഒരു മഞ്ഞ ഭാഗം കാണുന്നുണ്ട്, അവിടേക്കാണ് എയിം ചെയ്യുന്നത്. അതായിരിക്കും വീക്ക് പോയിന്റ്. നൈസ്. ഇതായിരിക്കും ഈഗിൾ വിഷൻ. എനിക്കൊരു അസസിൻ ക്രീഡ് ഗെയിം ആയിട്ട് ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല. വേറൊരു RPG ഗെയിം കാണുന്ന പോലെയാണ് തോന്നിയത് ഗെയിം പ്ലേ. യെസ്, അത് ഈഗിൾ വിഷൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ, ഈഗിൾ വിഷൻ തന്നെയാണ്. കൈയ്യൊട്ടി. ഈ പെണ്ണുപിള്ള പൊളിയാടല്ലോ. So it really is like a good way of sort of understanding the world and showing you like things that you can go and touch. Yeah, I mean, speaking of things we can touch, we just picked up this awesome new weapon. It's something we wanted to play with on Assassin's Creed Valhalla, where weapons ഒക്കെ varieties ഉണ്ട് തോന്നുന്നു ട്ടോ. invest in them more so they become your
weapon, and so depending yes രണ്ട് വെപ്പൺ ഉണ്ട് കണ്ടോ ഒരു കയ്യില് ആക്സും ഒരു കയ്യില് മറ്റേ ഹാർപ്പൂൺ ടൈപ്പ് വെപ്പണും പിന്നെ ബാക്കിൽ മറ്റേ അമ്പോ വെല്ലും ഉണ്ട് Not only are we looting weapons, but we see something here called the Book of Knowledge. Can you tell us a little bit more about that? Book of Knowledge. Skills for the players. So here you can see the Valkyrie dive that has just been unlocked. We have these spread out throughout the world. So again, to promote exploration and discovery, as you travel through the world and you explore locations, you can find these books that will add abilities that you can go and invest in, put into your loadout. Then go into the different locations. Skill tree, ability tree ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ RPG ഗെയിമുകളിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ. We've recaptured this village. We've secured more troops for our assault. Let's jump back now and figure out what we want to do with Ruid. Yes. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിയത് ആൾക്കാരെയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട്. The rightful king of East Anglia has spared your life today. Yes, അവനെ വെറുതെ ഇട്ടു ട്ടോ റൂയിഡിനെ. Compassion is a virtue suited for anyone, Eivor, including you. Thank you. Eivor decided to let him live. Ruud is really angry about that. Being a Norse Viking, being put to the death in battle is your road to Valhalla. So he was basically denied access to Valhalla in this situation. Assault complete. അപ്പോൾ ബെർഗ് കാസലിന്റെ assault ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടത്. Play later on in the game, so we have very difficult decisions for the player to make. We didn't want to have easy decisions. Okay, speak to Oswald. When I was playing, I decided to listen to Oswald and spare Ruud's life, but what exactly is the relationship like between Eivor and Oswald? So the relationship between Eivor and Oswald is an alliance. It's basically Eivor is surrounded by territories that initially getting into England are hostile towards her, and obviously if you want to set up a new settlement, you want to make sure that your neighbor is friendly. So here in East Anglia, Oswald is the man for the job, where putting him into a position of power would help her sort of secure her territory. So earlier on to the territory, Eivor comes in here, meets Oswald. The problems he had with Rued are sort of put to light, and going through the arc, you basically help him deal with Rued and aligning basically Danes with Saxons in one territory. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓസ്വാൾഡും എയ്വോറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത്. ലൈക്ക് ഓസ്വാൾഡ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ലോക്കൽ കിങ് ആണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു റിലേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാനാണ് എപ്പോഴും ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മുടെ ടെറിട്ടറി എക്സ്പാൻഷൻ ഒക്കെ നല്ലതാവുക എന്ന് പറയുകയാണ്. ഓക്കെ, ഓസ്വാൾഡ് വെഡിങ്, ഒരു കല്യാണം കാണാൻ പോവാണ് നമ്മൾ. വാൽഹാലയുടെ ടൈമിലെ കല്യാണം എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാട്ടോ. So we see a cat here with a speed bubble above it, and you best believe if you let me talk to a cat, I'm gonna talk to a cat. Yeah, these are some of our some of my favorite moments actually in the game, where we put out a whole bunch of events throughout the territory, and it sort of rewards again exploration, going around. It's a chance for us also to showcase പെറ്റിയുള്ള ഓപ്ഷൻ വന്നത്. എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല, എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ AC3-ലാണ്. And this shows a slightly more human nature to her, so it permits us to explore that character a little bit more. ഓക്കെ, ഐവോറിന്റെ എന്താ പറയാ മനുഷ്യത്വം കാണിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ലൈക്ക് ഒരു റഫ് ആൻഡ് ടഫ് ക്യാരക്ടറിന് പുറമെ ഉള്ള എലമെന്റുകൾ കാണിക്കാനേ കണ്ട. Join your crew as a cat raider. You just said cat raider way too casually. You're telling me I could have a cat Viking raider on my long shot? What? That's exactly cat ക്രൂവില് കേറുന്നു. Oh my god, yes. I love it. cat ഒപ്പം നിക്കണോക്കെ. So yeah, as you're riding around the rivers of യുദ്ധത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോ cat ഒപ്പം വരും കണ്ട. Walking around your long ship, keeping your Viking raiders company. You know, speaking of the Viking longship, we're seeing some of that gameplay here now. Can you talk a little bit about how that works and functions in Valhalla? Yeah, so starting out on this project, I think the Viking longship is one of the biggest images that we all have when we think about Vikings in our game. And so Vikings have this awesome design for a longship that had a very shallow hull, so it permitted them to go very far inland very quickly, and you could basically disembark Viking raiders. ചെറിയ ക്രൂ ആണ് കണ്ടോ. ഒരു ഇംഗ്ലണ്ട് ഒക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴേ അത്യാവശ്യം വേണ്ട സൈസ് ഇതൊന്നുമില്ല. ചെറിയ ഹാളിലുള്ള ഒരു ബോട്ട് എടുത്തിട്ട് അവന്മാർ ഇങ്ങനെ പോവാണ്. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ലാൻഡിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരിങ്ങനെ
പോകുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഡെവലപ്പർ. to your next ഒരു opportunity. ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് എന്താ പറയാ കംഫർട്ടബിൾ So I know അപ്രോച്ച്. past Assassin's Creed games allowed for songs and things like that to be sung on ships. യെസ് Will യെസ് Valhalla ബ്ലാക്ക് have ഫ്ലാഗിൽ a ഉണ്ടായിരുന്നു, similar പാട്ട് പാടാലോ version? നമുക്ക് കപ്പൽ പോകുമ്പോൾ. Yeah, so this is something we വാവ് actually പൊളി wanted പൊളി the പൊളി. crew വാൽഹലയിലുണ്ട്. of the ship to become like your ലൈക്ക് ബ്ലാക്ക് home ഫ്ലാഗിൽ away എനിക്ക് from ഏറ്റവും home. ഇഷ്ടപ്പെട്ട എലമെന്റ് അതാണ്. അതായത് ഷിപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ പാട്ട് പാടുമല്ലോ ക്രൂസ്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു അത്. വാൽഹലയിലുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എനിക്ക് ഗെയിം കളിക്കുമ്പോഴേ സൗണ്ട് ട്രാക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നല്ല സൗണ്ട് ട്രാക്കുകൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. സൗണ്ട് ട്രാക്ക് നമ്മൾ നല്ലൊരു ഗെയിം കളിച്ച് നല്ലൊരു സൗണ്ട് ട്രാക്കും കൂടി ഉണ്ട് വെച്ചാൽ പൊളി. Your sort of fighters as you're traveling around the world, which is a cool moment. ക്യാമറ വ്യൂ ഒക്കെ ഇത് ചിലപ്പോൾ സിനിമാറ്റിക് വ്യൂസ് ആവും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ. On previous Assassins where you would like ride on your horse and you could pull out, have the road, Yes, the yes, horse sort of yes. follow the track. അതെ We have അതെ a അതെ similar അതെ. thing for the ship where you can put up ഷിപ്പിനും your ഉണ്ടാകുന്നത് ലൈക്ക് sails. വിച്ചർ 3-ലൊക്കെ It's നമുക്ക് cruise control ഓട്ടോയിൽ for the ഇടാലോ. ship. So അതായത് you can pull back, കുതിര take അങ്ങനെ in the പോകുമ്പോൾ scenery, ഓട്ടോമാറ്റിക് listen ഷിഫ്റ്റ് to അമർത്തി some പിടിച്ച് songs, കുതിര or ആ some പാത്ത് കൂടെ അങ്ങനെ stories, പോകും. ക്യാമറ and നമുക്ക് just take it മാറ്റാം. all in. ലൈക്ക് വാൽഹലയിലും അങ്ങനെ ഉണ്ട് കണ്ടോ, സിനിമാറ്റിക് സൈഡ് നമുക്ക് ക്യാമറ സ്വിച്ച് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ റെഡ് ഡെഡ് റിഡംഷൻ 2-ല് ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് സീൻ വരുമ്പോൾ Speaking of സിനിമാറ്റിക് Viking songs, മോഡിലേക്ക് we have an activity here മാറ്റാമല്ലോ. that's അതേപോലെ not തന്നെ. exactly singing, but kind of related, right? Yeah, so here what we have is what we call flighting, which was an activity that Norse people would partake in. They would like to have a battle of wits and sort of poetry where insults would be thrown back and forth between each other. The idea was to try and have a good insult. റാപ്പ് ബാറ്റിൽ പോലെ but also അങ്ങോട്ടും to ഇങ്ങോട്ടും have a ഇൻസൾട്ട് good പാടിയിട്ട്. rhythm and a good rhyme in there. So ഓക്കെ it's basically എമിനത്തിന്റെ precursor ആൻസസ്റ്റേഴ്സ് to കാണുന്നു rap battles. വാൽഹലയിലത്തെ ആൾക്കാര് ബെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പാട്ട് പാടുക. പൊളി. Here's the silver. Begin. ബീറ്റിട് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കിയോ കേട്ടോ. Those whom I speak, they say Eivor's a ആ ഇതാ തന്നെയാണ് സംഭവം. ഇത് പൊളിയോട്ടെ. ഇത് ഞാൻ എന്തായാലും കുറെ കളിക്കും അങ്ങനെ വന്ന. Fools and their knowledge is flawed. പഴയ റാപ്പ് ബാറ്റിലാണ് ഇത്. How exactly do you go about being successful in one of these? The trick behind a good flight was to choose the right insult, identifying the right cadence, and then trying to find what rhymed the best. I'm known for my might. Interesting. Interesting. ആളെ ഇവിടെ ഇല്ലാണ്ടാക്കണം പറഞ്ഞിട്ട്. Silent whispers all claim that you're terribly dense. സോ ഇവിടുന്നാണ് റാപ്പ് ബാറ്റിൽ ഉണ്ടായത് ഗൈസ്. റാപ്പ് ബാറ്റിലിന്റെ തുടക്കം. Then you've clearly misheard them. My wit is immense. Oh, you looked out. ഒരാൾ ബീറ്റ് ബോക്സും കൂടി ചെയ്യാൻ വേണം. വൽഹല ബീറ്റ് What a അന്ന് നല്ല surprise. രസമുണ്ടായിരുന്നു. Eivor of the Raven clan is a true talent. I'm shocked. Don't believe everything you hear, unless it touches on my flighting. Then heed every word. ഓ So now that we've proven our sharp tongue and wit, I think it's time for a bit more relaxing activity. So we're fishing here. റിലാക്സിംഗ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഓ that's it. ഫിഷിംഗ്. So we gave Eivor a fishing line, so you can actually Okay, throw out a okay. line and go catch some fish. This is used basically to play into our new health loop where the player will lose health in the world, and it doesn't automatically regenerate like we would have in the past. So you actually have to go out and get some supplies. So you'll find mushrooms and some ഓക്കെ food. ഹെൽത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റീജനറേറ്റ് ആവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതായത് ഫിഷ് ചെയ്തിട്ടോ മഷ്റൂം മറ്റേ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ സപ്ലൈസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഹെൽത്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാന്നാണ് പറയുന്നത്. On the side of the water and just again take it all in. ഓ മാൻ വിച്ചർ 3-ൽ ഉണ്ടല്ലോ അതേപോലെ. മൈ മെഡാലിയൻ ഇസ് വൈബ്രേറ്റിംഗ് മസ്റ്റ് ബി എ പവർ സോഴ്സ് നിയർ ബൈ. ആ ഡയലോഗ് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ. പവർ സോഴ്സ് സ്കിൽസ് കിട്ടാനുള്ളത് തന്നെയാണ് നോർസ് ചൈൽഡ്. Here what you're seeing though is sort of like a fancy version of it where as you do your offering you get interrupted by some kids that basically come and steal your stuff. Okay. So it's just a way for us to sort of showcase that like the systems and the activities in the world can sort of play in with some quests and എൻ്റെ മോനെ ഇത് വിച്ചർ 3 തന്നെ. dress up these moments and make it all fit inside the whole experience. RPG എലമെന്റുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ ഗെയിമില്. What I thought was going to be kind of a simple interaction. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു അസസിൻസ് ക്രീഡ് ഗെയിമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഒരു അസസിൻസ് ക്രീഡ് ഗെയിമിന്റെ ഗെയിം പ്ലേ ആണ് കാണുന്നതെന്ന് ഇതുവരെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. വേറൊരു
because you can imagine RPG ഗെയിമിന്റെ ഗെയിം പ്ലേ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് പോലെ ഉണ്ട്. if you're always telling ലൈക്ക് അസസിൻസ് ക്രീഡ് വൽഹല എന്നുള്ള പേര് പറ്റിയിട്ട് വെറും വൽഹല എന്നാണ് അവരിട്ടതെങ്കിൽ അസസിൻസിന്റെ ഫ്രാഞ്ചൈസിൽ പെടുന്നതാണെന്ന് സംശയം തോന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗെയിമായി തോന്നി. outside of warfare and politics. Your stealth needs work. We were close. And it also showcases like a different facet of the world at the same time. It's not only Eivor, so it just widens the breadth of the stories that we can tell. So who exactly are these two children? These are kids of East Anglia. They are going through tough times with whatever Rued's been doing to the territory, and so they're just here trying to survive and basically exploit the people that are there to make offerings. It was kind of nice to see that Eivor wasn't really necessarily upset at them for stealing, and after you talk to them, you have the choice of helping them. You can give them food, give them some money. കുട്ടികളോട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കാണ് എയ്വർ. അവര് സ്റ്റീൽ ചെയ്തിട്ട് എയ്വർ ദേഷ്യമൊന്നും പെട്ടില്ല. അപ്പൊ എയ്വറിന്റെ 2 എലമെന്റ് അവര് നന്നായി കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല നേച്ചറും അതേപോലെ വാറിന്റെ പോകുന്ന ടെറിബിൾ നേച്ചറും. Who she is, Kanda, here is some food, like here is coin, angane. And again, it just gives her like a little bit more humanity in these moments. അതെ ഹ്യൂമാനിറ്റി അതന്നെയാണ് അവരും പറയുന്നത് കേട്ടോ. Provide for small walkers. Here, large walker. A necklace. Yes. അവര് തിരിച്ച് നെക്ലസ് കൊടുത്തു. അത് പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതാണ്. Large walker. ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് RPG ഗെയിമുകളിൽ, പക്ഷെ തിരിച്ചൊരു I will. Take care now, small green walkers. ഗിഫ്റ്റ് പോലെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക വളരെ റെയർ ആയിട്ടേ കാണാറുള്ളൂ. ക്ലൈംബിങ് AC ഗെയിമുകളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള സാധനം. What exactly is Eivor chasing down? Yes. എന്തിനാ ചേസ് ചെയ്യാണ്? Running down one of our tattoo images. So this is tattoo challenging images the player on free run abilities, but also for fans. എല്ലാ AC ഗെയിംസിലുള്ളതാണ് ഫ്രീ റണ്ണിങ്ങിനുള്ളത്. ഒരു ചലഞ്ച് പോലെ. So are we going to be able to tattoo Eivor? Yes. Oh man, പൊളി. Actually bring them back to your settlement. ടാറ്റൂസ് ചെയ്യാന്ന് ആ പേപ്പർ കളക്ട് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ടാറ്റൂസ് ചെയ്യാന്ന്. പൊളി. Again, another form of expression and sort of to represent that Viking culture. Fizz, one of my favorite mushroom. things when I was just out there exploring East Anglia was coming upon a house or a building and realizing that there was a chest inside, but that there was no easy way in. And in this case, I saw all the doors were barred, but I knew that because there was a chest in there must have been some way to get inside. Okay. So I went around the back and, found a way in. വീടുകളുടെ ഉള്ളിൽ ട്രഷർ ചെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ഉള്ളിലേക്ക് കേറുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. ലൈക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടും. അരുൺ ബ്രോക്കൊക്കെ പറ്റിയ ഗെയിമാവും നമ്മുടെ ലൈവ് ചാറ്റിൽ വരാറുള്ള അരുൺ ബ്രോക്കൊക്കെ. വൈഫ് നോട്ട് അവിടെ ഡെഡ് ബോഡി കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈഡിത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ വാട്ട് റിമെയിൻസ് ഓഫ് ഈഡിത്ത് ഫിഞ്ച് ഗെയിമിന് ഓർമ്മ വരും. ഒരുപാട് സൈഡ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാകും. സൈഡ് മിഷൻസ് ആണെങ്കിലും എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആണെങ്കിലും. More of a story behind any of these locations which we've crafted, so it gave us a little bit more time to sort of slow down the experience and tell a different version of a story. ആ ഫോഗ് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ നോക്ക് ഈ ഏരിയയിലെത്തിയപ്പോ. ഇതെന്താ സാക്രിഫൈസോ? A poor victim of someone's fury. Yes. Yeah, I mean, speaking about exploration and just finding things out in the world, I was just wandering and came across this clearing and found this kind of morbid altar. Yeah, so this is one of our bigger events that we have scattered in the world. So as Eivor explores, she can find altars like this, and by interacting with them, here it's a trap that's been set by this character named Regan. Now there's a bigger story behind all this. There's multiple steps to it later on. So this is one of the moments. It permits us to go into a slightly more mystical realm and play with more magical abilities, if we will. And this awesome boss fight in the middle of the swamps. Oh man,
magical And powers. So here the abilities that you see Reagan using are a little bit on the mystical side of things. What's happening is Eivor at the beginning in that trap is poisoned, and so she starts sort of hallucinating, seeing the world in a sort of Eivor poisoned ആയി തുടക്കത്തിൽ ആ filter. ഫ്യൂം വന്നപ്പോഴേ. And so that's sort of what lets us അപ്പോൾ അതായിട്ട് go ബേസ് into ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു this- മാജിക്കൽ this- ബോസ് the ഫൈറ്റിന്റെ realm ഗെയിം പ്ലേ of ആണ് the അവർ weird. കാണിക്കുന്നത്. My rage. Spirit of my Nice, father's nice. rage. Fill me. നമ്മുടെ വിച്ചർ 3-ല് മറ്റേ സാംസിത്തെ അവരുടെ പേര് ഞാൻ മറന്നു. 3 ഓൾഡ് വീം ഉണ്ടല്ലോ, അവരുടെ സീനാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. ആ കുട്ടികളെ പിടിക്കണ 3 സ്ത്രീകള്. ഓ മ്യൂസിക് നോക്ക്. കമോൺ ആരെങ്കിലും ഗോൾ ഇടണം കൂടി വേണം മ്യൂസിക്കില്. ഓ കഴുത്തു, എന്റെ മോനെ കഴുത്ത് വെട്ടിട്ട് അവള് റീഗൻ തിരിച്ചു പിടിച്ചത് കണ്ടോ കഴുത്ത്. Yeah, that's correct. By finding the other daughters, you'll get a little bit more backstory on who they are, so we don't want to spoil that too much. But it creates like a sort of greater story that is not on the main path in any way, but it's still very rich and adds to the lore of this world and actually plays into history. ഓക്കെ, സൈഡ് മിഷൻസിലും കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ടുള്ള സ്റ്റോറികൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. I think it's time for something a little bit more relaxing and calming. Okay, relaxing and calming. എന്താണെന്ന് നോക്കാം. Here it's all about pacing yourself with the highs and the lows. So here we have a low chill moment of what we call building a cairn. So as she explores the world, we'll find these sort of meditative areas where you have a pile of rocks that you just stack on top of another using physics. And I mean, yeah, the ultimate goal is to try and get the highest pile of rocks, but really it's about taking in the sights, relaxing, taking a step back. Relax ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം. അതിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് അടുക്കി പോകണം. ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് വ്യൂ ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാം. മാപ്പിത്തെ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ അത്. ലൈക്ക് ആ വ്യൂ നോക്ക് നിങ്ങൾ, സ്കൈ ഒക്കെ. ഓ വെതർ ചേഞ്ച് ആയി. I mean, you can spend as much time as you want building these things, making them as high as you want, as weird as you want. I'm sure like a lot of these stuff will end up on the internet, like people comparing structures. ഇന്റർനെറ്റിൽ കുറെ ആൾക്കാർ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇടും. That once you've built it and you decide to get out of it, it sort of stays there, and so that's yours, right? And until the moment where you come back and you want to build a new one, it's sort of cool that we were able to give that to players to express themselves. അത് പിന്നെ മാപ്പിൽ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയാ ഓർമ്മയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. അതെ, ഓസ്വാൾഡിന്റെ കല്യാണം. നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന വാൽഹല്ല കല്യാണം. By the moment you get into the territory, sort of like mentioned by Oswald, that he's trying to get married with his Dane lady. And so as you go through the arc, that's sort of like the underlying thread. Really, it's about Rued creating turmoil in the territory and helping Oswald sort of get above that. And ഓസ്വാൾഡ് എയ്വോർ സൈസ് വ്യത്യാസം നോക്ക്. എയ്വോറിന്റെ മകനെ പോലെ ഓസ്വാൾഡ്. Finally get these two together, go through their wedding, and you're invited to attend the ceremony. And then all the activities and fun times that comes afterwards. Yeah, as much as we've seen the brutal side of England, it's nice to see, the joyous side of it as well. ഇതാണ് കല്യാണം. And it's something we really wanted to play on in Valhalla, where ഓസ്വാൾഡിന്റെ മുഖം എന്താ അങ്ങനെ? only about being a raider or warrior. I mean, there's revelry, there's feasting, there's partying that goes, and like if someone knows how to party, it's a Viking. എന്റെ മോനെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ? One of our opportunities to finish your drinks faster than opponent. ഞാനൊക്കെ കുടിച്ചു മരിക്കും. Gathering is, and what's cool here is it's a good alliance of Norse culture with Saxon culture. അതെ നോർസ് കൾച്ചറും അസസിൻസ് കൾച്ചറും കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് അവര്. ലൈക്ക് വൈക്കിങ്സിന്റെ അറ്റാക്കിംഗ് ഓഫ് ബ്രിട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് എന്നുള്ളത് നോർസിന്റെ കഥയായിട്ടാണ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ എക്സ്പ്ലോറേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത്. എത്ര സ്പീഡില് ആർച്ച് ചെയ്ത് നോക്ക്. അതാ കള്ളു കുടിച്ചതിന്റെ എഫക്ട്സും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവര്. The king and his bride against all. My king. ഓ ഇവൻ നമ്മൾ രക്ഷിച്ചതല്ലേ? ഓ അതിന്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. കണ്ടാ അവനെ അവിടെ തീർക്കണായിരുന്നു.
So, as we said before, all of your decisions have consequences, and this is a big one. No. Oswald fight ചെയ്യണ്ട. I challenge you. Man, കല്യാണ ദിവസം തന്നെ മരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുമല്ലോ. You're basically Let me fight on your behalf. പറ. Yes. Step in for Oswald, Yes. fight the fight for him, or let him go and fight his own fight. Yeah, personally, I chose to fight myself because I thought Eivor is the type of person who likes to finish what she started. Plank by plank, and a dead king cannot keep his oaths. അതെ. Let me finish this. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോയ്സുകൾക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോൺസിക്വൻസസ് ആണ് Oswald, you gutless RPG ഗെയിമുകളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതുപോലെ തന്നെ. I'll slay the wolf-kissed, then hang you with your own tongue. ഐവോറ അവന്റെ മോന്തടിച്ചു വിളിക്കും ഉറപ്പാണ്. How does this encounter with Ruid differ വലിയ from axe. our previous fight with him? So at this point, you've eliminated his wolf, so it's just him. And Okay, so wolf ഇല്ല he's റൂയിഡിന്. angry at this point, and so he will start using Oh. his big gun abilities like fairly അതാ. earlier on in the fight. ആ സ്റ്റോമ്പിലാണ് it's കുറെ way ഹെൽത്ത് more കുറയാ കേട്ടോ. efficient, നേരത്തെ ഞാൻ way പറഞ്ഞിരുന്നത്. faster. There's less strategy. He goes literally swords blazing at you. അവൻ ചൂടായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ടൈമാണ്. And so this സോ is a അവൻ fight to the സ്വിങ് death. ചെയ്ത് മിസ് ചെയ്യാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരിക്കും നല്ലത്. കണ്ടാ? ഓ കമോൺ ഫോക്കസ് ബഡി. അല്ല പിന്നെ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒപ്പണന്റിനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാന്ന് കാണാനാണ് ആഗ്രഹം. ചിലപ്പോൾ ഒരൊറ്റ വീട്ടിൽ കഴുത്തൊക്കെ എടുക്കണത് കാണിക്കും. അതാ. Of course, here, like, this is a decision you made to go and fight him, but there's multiple outcomes to this scenario. You could have let Oswald fight his own fight and prove basically his station as the rightful leader. If you had eliminated Rued, obviously this would not have happened. It would have been a slightly more joyous occasion. But ultimately, in all scenarios, you still have an alliance with Oswald. He's proven to be the right leader for this territory, and to be a good ally for you. ഓക്കെ അവരെ ഓരോ ചോയ്സിന്റെ കോൺസിക്വൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. നമ്മൾ മുന്നേ റൂയിസിനെ കൊന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നടക്കില്ലായിരുന്നു. എന്നാലും ഓസ്വാൾഡ് തമ്മിലുള്ള അലയൻസ് ബ്രോക്ക് ആവില്ലായിരുന്നു. So we're about to take off from the Nice. wedding, but Eivor decides it's a good idea to check up on her friend Finner. ഓക്കെ Yeah, അപ്പൊ so Finner Eivor is കല്യാണത്തിന് probably one പോയി. of the more recurring characters in this arc. You get to meet him ഫിന്നർ earlier on. ഓക്കെ He's a very എയ്വോറിന്റെ ഫ്രണ്ട് endearing ആണ് തോന്നുന്നു. character. നോക്കാം. Sort of used to have a Viking life, sort of misses it, and going through all these adventures together is sort of like lights that fire back, and so he's willing to join you in your raiders. So he's one of many raiders that you'll encounter in the game, and you can sort of recruit, bring back home, and then have them sort of join you on your adventures on Longship. He can tell you these stories that we're telling you about. You get to know a little bit more about him. So again, it's a fun way to sort of discover more about these characters that you meet and bring along for adventures. ഓക്കെ Together. I'll gather my things. Well, folks, we've come to the end of our Assassin's Okay, Creed gameplay കഴിഞ്ഞു Valhalla കേട്ടോ. playthrough. Fizz, thank അവര് you so much ഫിനിഷ് for ചെയ്യാണ്. joining us. ഓ When സിങ്ക്രണൈസ് do we- ചെയ്യണത് കാണിക്ക്. Assassin's Creed Valhalla will be out on Xbox Series X and PlayStation 5 and is coming Next to gen consoles Xbox One, വരുന്നുണ്ട്. PlayStation പൊളി 4, PC and Stadia on November എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും 17th. ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. നവംബർ 17. ഓക്കെ നവംബർ 17th. ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ഗൈസ് വെയിറ്റ്. സോ യെസ് AC Valhalla. November 17th. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ 30 മിനിറ്റ് ഗെയിം പ്ലേയിൽ എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. സോ ഗെയിം പ്ലേ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നിയത്? AC Valhalla ഒരു അസസിൻസ് ക്രീഡ് ഗെയിമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയോ, അതോ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ അതിന് മുകളിൽ വേറെ വല്ലതുമാണോ തോന്നിയത്? AC Valhalla നിങ്ങൾ പ്രീ ഓർഡർ ചെയ്യുമോ, അതോ ഗെയിം ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിവ്യൂ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണോ വാങ്ങുക, അതോ കംപ്ലീറ്റ്ലി നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുമോ? യൂബിസോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലേ. ആൻഡ് യെസ്, സോ ഗെയിം പ്ലേ റിയാക്ഷൻ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്തായാലും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതേപോലത്തെ ഇനി വല്ല ഗെയിം പ്ലേസിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഞാൻ നോക്കട്ടെ യൂബിസോഫ്റ്റ് ഫോർവേഡിൽ നിന്ന്. ആൻഡ് അതുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ യെസ്, ഇതുവരെ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും വലിയ നന്ദി. അടുത്തൊരു റിയാക്ഷൻ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് മീ ഗെയിമർ അറ്റ് മലയാളി സൈനിങ് ഓഫ്. ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ബൈ ബൈ.